Hi all, welcome to my Ambrosia. So இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படிங்கறத கெஸ் பண்ணுங்க and வீடியோட எண்ட்ல நான் சொல்றேன். So let's first start by making our plum sponge. So இது வந்து ட்ரெடிஷனலா நம்ம பண்ற plum cake அப்படின்னா நோ நார்மல் வெனிலா ஸ்பஞ்ச் பண்ணுவோம் இல்லையா அதுல வந்து plum puree ஆட் பண்ணி plum sponge பண்ண போறோம். and இந்த கேக் பத்தி சொல்லியே ஆகணும். அதோட டேஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளோ அல்டிமேட்டா இருக்கும். ரொம்ப சட்டலா இருக்கும். Make sure you're using a ripe plum for their perfect sweetness and just perfect tartness. So இது வந்து ரொம்ப important because unripe plum யூஸ் பண்ணும்போது it will be too tart. So நம்மளோட கேக்கோட அந்த flavorே spoil ஆயிடும். So once நம்மளோட dry ingredients sift பண்ணதுக்கு அப்புறம் it's time to add in our wet ingredient which is oil, water and ripe plum puree. And a little bit of vanilla bean paste. So it's time to mix in our wet and dry ingredient together. So நான் எப்பவுமே சொல்ற மாதிரி wet and dry ingredients நான் mix பண்ணும்போது you have to be very careful. Over mix பண்ணும்போது the texture will be very dense. Of course over mix பண்ணும்போது gluten network form ஆகும் and that's what will make the cake a very tough and delicate. So என்னோட go to technique and absolutely always gives a successful result என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா while mixing in between I'll give it a pass like ஒரு 2 seconds pass பண்ணிட்டு மறுபடியும் நான் mix பண்ண start பண்ணுவேன். So just wet and dry ingredient பார்த்தீங்கன்னா incorporate ஆயிருக்கணும். That is what mixing is all about. So உங்களோட final texture of the batter should be like this. So preheat your oven at 200 degrees Celsius and we are going to bake it for around 12 to 15 minutes. So usually 170 degrees Celsiusல around 35 to 40 minutesக்கு cake bake பண்ணுவோம் which is slow and steady bake பண்ணுவோம் இல்லையா பட் இந்த வாட்டி ஏன் way too high 200 degrees Celsiusல bake பண்றோம் அப்படின்னு கண்டிப்பா உங்களுக்கு டவுட் வரும் இல்லையா because I want the sponge to be more fudgier side rather than on the moist side. So the reason for this என்ன அப்படிங்கறத வீடியோட எண்ட்ல கண்டிப்பா உங்களுக்கே புரியும். So baking time பாத்தீங்கன்னா 12 to 15 minutes or else 20 minutes not more than and that. நம்மளோட sponge perfectா bake ஆயிருக்கு and I'm going to refrigerate it for a day. So இந்த cake sponge நல்லா crumble பண்ணி எடுத்துக்கலாம். கூடவே I'm going to add a little bit of PLUM COULIS and TRUFFLE, vegan truffle. So இதோட மேக்கிங் ப்ராசஸ் பார்க்கும்போது இட் வில் பி லைக் கிட்டத்தட்ட கேக் சிக்கல்ஸ் மேக் பண்ற மாதிரி இருக்கும் பட் அதோட ஃபைனல் டேஸ்ட் அண்ட் டெக்ஸ்சர் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கோயிங் டு பி மைண்ட் ப்ளோயிங். ஸோ வாய்ஸ் இட் ஹேஸ் டு பி ஆல்வேஸ் மூவ்ஸ் ஆர் ஆண்ட்ரிமே ஃபார் சச் கைண்ட் ஆஃப் லுக் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இல்லையா. ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம இந்த மாதிரி கேக் மோல்ட் ஃபில் பண்ணதுக்கு அப்புறம் we are going to freeze it overnight. So it has to be very hardened. And this is day 2 after overnight freezing of our cakes. And நம்மளோட கேக் சிக்கல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சாலிட் ஆயிட்டு ஹார்டன் ஆயிட்டு இப்படி தான் இருந்தது just like truffle. Just wait. அதுக்குள்ள கன்க்ளூஷனுக்கு போயிடாதீங்க. We are not going to dip it into the chocolate but rather நம்ம இதை truffle-ல கவர் பண்ண போறோம். So I'm going to frost it with vegan chocolate truffle and once நம்மளோட truffle and the solid on a frozen surface hit பண்ணும்போது automatically it will become harder. So you have to work very faster. Because that is what the characteristic of chocolate, right? Once அது frozen surface or ஏதாவது cold surface hit பண்ணும்போது automatically chocolate பார்த்தீங்கன்னா solid ஆயிரும். So after giving it an even finishing, we are going to freeze it again for like 2 to 4 hours. Yes, this step is very important. நம்ம இதை கண்டிப்பா freeze பண்ணியே ஆகணும், refrigerate பண்ணக்கூடாது. It's time to prepare a neutral glaze. Neutral glaze எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கறத ஏற்கனவே நம்மளோட சேனல்ல ஷேர் பண்ணிருக்கேன். Please do check on it. So we are going to glaze it at 30 degrees Celsius. You can add any kind of gel based food coloring because that's what I prefer. Liquid based food coloring நம்ம கொடுக்கும்போது little bit of அதோட consistency மாறுது. So always make sure you're using gel based food coloring. And now it's time to glaze our
ஃப்ரோசன் ஹார்ட்ஸ். ஸோ இந்த கிளேஸோட அந்த ஷைனிங்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா, டே ஆர் மேக்ஸிமம் 2 டேஸ்க்கு நல்லா ஷைனிங்கா இருக்கும். ஆஃப்டர் டே 2 ஒரு மாரி மேட் ஃபினிஷ் ஆக ஆரம்பிச்சுரும். ஸோ ஆல்வேஸ் மேக் ஷூர் நீங்க எப்ப இது டிஸ்ப்ளேக்கு வைக்கிறீங்களோ, அந்த நாள் வந்து நீங்க இத கிளேஸ் பண்ற மாதிரி. ஸோ ஓவர் த கிளேஸ் உங்களுக்கு வேணுங்கிற டிசைன் நீங்க குடுத்துக்கலாம். நான் டீனி பிட் ஆஃப் ஹாட் டிசைன் குடுக்க போறேன். Can you see how sheer and shiny it is? If you don't want to go with a neutral glaze, you can always go in for a vela texture. Like அந்த velvety effect இருக்கு இல்லையா, chocolate and cocoa butter யூஸ் பண்ணி ஸ்ப்ரே பண்ணுவோம் இல்லையா, you can always go for it. So இந்த glaze cool down ஆக ஆக it will be of thicker texture. So around 30 to 35 degrees Celsiusல இதை glaze பண்ணிடுங்க. Because once அது thicker textureக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் glazing will be little bit more difficult. பிகாஸ் அது ஸ்மூத்தரா கிளைட் ஆகாது. சம்டைம்ஸ் பேட்சியா இருக்கும். ஸோ இந்த டெம்பரேச்சர் ஒர்க்கிங் டெம்பரேச்சர்ல நீங்க கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். ஸோ ஒன்ஸ் கம்ப்ளீட்லி அது ட்ரிப்பிங் ஸ்டாப் ஆனதுக்கு அப்புறம் யூ கேன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இட் டு த கேக் பேஸ். ஸோ சைட்ஸ்ல கிளீன் அவுட் பண்ணி ஈவன் அவுட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நம்மளோட பி மை வேலண்டைன் ஆண்ட்ரமே இஸ் பர்ஃபெக்ட்லி ரெடி. ஸோ யூசுவலி இந்த மாதிரி ஆண்ட்ரிமேஸ்ல நம்மளோட ஃப்ளேவர் எலிமெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லேயர் பை லேயரா தெரியும். லைக் உங்களோட ஃப்ரூட் காம்பனன்ட்ஸ் ஐதர் நீங்க கூலிஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கலாம், இல்ல கம்போர்ட் யூஸ் பண்ணிருக்கலாம். அது வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல் லேயரா தெரியும். அண்ட் இன் பிட்வீன்ல ஸ்பஞ்ச் வரும். அண்ட் அகெயின் நம்மளோட ட்ரஃபிள் ஆர் க்ரீமீஸ் தெரியும். பட் ஒய் நாட் கம்பைன் ஆல் தீஸ் டுகெதர்? ஜஸ்ட் கிளப் பண்ணிட்டு ஒரு ஃபைனல் டெக்ஸ்டர் கொடுக்கலாம் இல்லையா? அண்ட் தட்ஸ் வாட் ஐ ஹவ் ட்ரைட் ஹியர். ஸோ இதோட டெக்ஸ்டர் அண்ட் டேஸ்ட் பத்தி சொல்லணும் இல்லையா? அண்ட் டெக்ஸ்டர் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கோயிங் டு பி கம்ப்ளீட்லி ஃபஜ்ஜி. ஒரு ஃபஜ்ஜியான ப்ரௌனியோட டெக்ஸ்டர் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அண்ட் டேஸ்ட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ரிமேல நம்மளால ஈஸியா என்னென்ன லேயர்ஸ் எலிமெண்ட் இருக்கு அப்படிங்கறத டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண முடியும். பட் இதுல எந்த பைட்லயுமே உங்களால டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் டுகெதர் யூல் ஆல்வேஸ் டேஸ்ட் ப்ளம் அண்ட் ட்ரஃபிள் வித்வுட் டிஃபரன்ஷியேட்டிங் எனிதிங். ஸோ இந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான், அதாவது நேச்சுரலான அந்த ஃபஜினஸ் நம்மளோட ஸ்பஞ்ச்ல இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வி பேக்ட் அவர் ஸ்பஞ்ச் அட் 200 degrees Celsius for around 15 to 20 minutes and not at 170 degrees Celsius. Give me a thumbs up if you like this video, and இந்த மாதிரி more and more plant based and vegan creations பார்க்கறதுக்கு do subscribe my channel. Thank you.